Today's drawing is a portrait of Hwasa. I wanted to focus on her expression, strong, calm, and confident. Instead of chasing perfection, I allowed the lines and colors to flow naturally. Each layer of color adds warmth, depth, and emotion to the portrait. This drawing is not just about likeness, but about capturing a feeling. Thank you for watching this process. If you enjoy calm drawing videos, don't forget to subscribe. 오늘은 화사의 초상화를 그립니다. 화사는 강렬하면서도 차분한 분위기를 동시에 가진 아티스트입니다. 이 그림에서는 정확함보다는 감정과 분위기를 담는 데 집중했습니다. 선 하나, 색 한 겹마다 화사의 자신감과 따뜻함을 표현하려고 했습니다. 이 과정이 보는 분들에게도 편안한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.